He shall give from the north and he shall give from the south. So boy, this a match up the place. What is this? Unaishiaje vibasic nika kesho iko promise na kuna rasi tesi napenda album ya Chronic nyuma yangu na jeshi nomba niende mbali wanakungojea udedi waende wagawe mali. I'm currently not in a position to kill poverty. Sina kitu kwa M-Pesa usini hale please. Natafuta kitu in many different currencies. Blank check disease. Wife akidai shopping twende overseas. Mekam na gari kubwa let me show my kids. Nazika juu ya meza uone emblem jadinya. Shiski ndio stima wacha kenje nani. Keep jogging, keep jogging. Keep jogging, keep jogging.
I was feeling the pain, the pain, the pain. The saddest day in my life is when she left me with a broken heart. I was going insane. Yes, try to erase all the memories. They're the ones that haunts me. If I could forget all about the past, how long will this go on? The saddest thing in my life is when she left me with a broken heart. I was feeling the pain, the pain, the I try to get a little fly. Them want me every day. I saw the girl them say, and I know say me a Vegas now play. Hey, some a fight and a cuss. How I get me fuss? Some a say it's a must, and I know for them I lost. But girls are bad I worry, women are bad I fret. Enough easy for all of you to get. I do, but give me back go, but give me back go. The girl them just a saw me, want me starting at them so. But give me back go, but give me back go. Me no trust phone, me no own, me no like it. Picture I go round, say Simone, I'm a wifey. Be a fuzzy picture we suggest me a knifey. All over Instagram, I fuck with me psyche. Me no trust man, we switch down for your Nike. 6 months him general, I know him say I'm Mikey. Can't trust no man, we claim them as strikey. And them in a video wanna show people. Them we sell your own, them we sell your own. The so-called friends, them me I tell you about too. Them we sell your own, them we sell your own. And no fun them a return code. So for me, be careful who you send by snow to. Watch who you want link and what you talking about to. Say nobody not doing nobody else road. Them in a group chat so you So me just say, to. Them see a man when things happen, them a glow to. Stab you in your back and then them come and take out to. Say you never them cause I know that them a promote. Not that round phone, no for them have remote. I record you cause I done was in the same boat. I get a life in general and real control. Your face and your friend now go run them out. Wait till them end up in a federal court. Me no trust phone, me no own, me no like it. Picture I go round, say Simone, I'm a wifey. Be a fuzzy picture we suggest me a knifey. All over Instagram, I fuck with me psyche. Me no trust man, we switch down for your Nike. 6 months of general and general. Major Masibo na kucheki. Ukiwa na Major Rahil. No never, you will never go on for a brother. Oh, if you turn up in a dance and a thing about Trevor, no tell me that sound clever. When y'all fast up in a shot, a wine and a pass, tell me which one you prefer. Yeah, of course, woman forever, whether in a daily or leather. That's why me will never leave out header. Cause me don't know she ready for whatever. Call her, tell her, bring the tape measure. Me, I go dig up the whole lot treasure. Woman, we joy, y'all with pleasure, pleasure. We have them as we leisure. Father God never create none better. Nothing better. When I go bingo away, no man, 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 no man,
When I wrap up with, when I make go when I mix up with, when I blend up with, when I wrap up with, Give me all night. She willing to give me that ride, yeah. Look, man, I look girl, make up popcorn and the one she want. Make sure wine up, give me all night, yeah. She willing to give me that ride, yeah. Look, man, I look girl, make up popcorn and the one she want. Hands up, she want me a naughty girl, yeah. She come from a naughty world, yeah. She no lame, she a hearty girl. She have the wine where you mad me around my world. She want one lock away for a lot of day, yeah. Want me play with the body day, a girl, yeah. No ordinary, yeah. She make me happy like holiday. She said she want wine up, give me all night. She willing to give me that night, yeah. Man, I just tell it up, gone on the one she want. Got nothing left to lose but just to walk around it. And I'm the one who chooses.
chooses to still wonder about you. I think I know the truth, but sometimes I doubt it. And I'm afraid it'll hurt when I finally fall down. I got Kevin Bullimo in the building. Cause the weight of my world's in the palm. Brand Mutuku, Kezia Becker, let's go. But you don't know it. You don't know it. You don't know it. We are the juice. We are the... But what you trying to prove? Can we just talk about it? Got John in the building. But you still walk let's go. Around it. And I'm the one who chooses to still wonder about you. I think I know the truth, but sometimes I doubt it. And I'm afraid it'll hurt when I finally fall down. Cause the weight of my world's in the palm of your hands now. But you don't know. Time I want to big up all the lovely ladies tuning in the morning. There's your boy Wams alongside Kevin. Alongside your favorite DJ V. I know you are when I met you. Nilitamani nikupeleke kwetu. Good vibes and I'm grateful. Hapa nitapanda mbegu. You deserve to feel things you never felt before. Love you like I never did before. You don't know what's in store for you. Melanin and so. Got our number one fan, Lois Beck, I see. It's your crowd. It's your crowd. The way you hold me down. I hope I never let you down, my love. Every girl deserves to feel like a star. Sina shida umepitia utamwalori ni kurusha utamwarayo tulikusha utamwa mlango ni kurusha utamwa life. Every time you wake up in the morning, let appreciate life. I said they try to utamwa life. See just crack Humpty Dumpty's on the fence. I hear some people diss me. Pole boss that only boost my confidence. Sina shida mingi. I like to call that shit experience. And when I see myself on TV, I just smile and then I tell my haters thanks. Because I'm boss like that. I take the brand Mutuku na bado. I'm right back. Just unaanza tu. When they hear a song by Mac, my life is trial and error since I lost my dad. So I've been there and I done that. I done made some good decisions and I blundered. I done met some good people and some men days. They say it's not how you fall but how you come back. Maddie? Utamwa lori niku utamwa riot niku utamwa mlango niku utamwa life ni zile shida umepitia utamwa lori niku utamwa riot niku utamwa mlango niku utamwa life ni zile shida umepitia. Basi wewe wanani niambie wanani beste yako ni heta na unatutaki ni mtiaji itabidi umtiezi maheta mwatafuta kashi mashindano umanzi ni mhandi anaka kuitwa meano mchore mwambie apotele mwambie na kupenda itabidi azoe ni mrembo na weekend ni refu sana sikia wivu ulipenda mse wa kitambi. Nobody can never take your place, you know it's not gonna happen cause I'm not an average type of lady, that's why they try to hate me. Baby just tell me you got me and I forever stay true. You won't ever see me on another man's rules. Moyoni mwangu wewe ndo wawakilisha tu, hata wafanyeje uko stuck like glue. Oh, umeshinda loto kunipata toto. Niambie wanani kama sio
very, very, very good morning to you, our listeners, wherever you're listening us from. This is Juice Wave Radio, the number one online radio station. Mazena leo tumeanza show on a very high note. We have actually extended the weekend to you by a very, very, very nice tunes. I'm talking about the mashup king, DJ Vizzy. Umesikia zile vitu amefanya pale. And I am your favorite host who brings you nothing but the most. I am talking about the voice of choice, the only person who can flex on your ex. For the ladies out there, you can call me Wams, but for the men out there, you can call me Wamalwa. Alongside, leo asiko najila hapa hivi. Leo tumekuja hapa Boys Club. Leo kama wanaume tukisema hakuna kitu yenye mtajaribu kuagio hapa. Tumemada men. Ama aje bro? Tumemada men. Hebu waambie wakutambue sasa. Gun the Real Testament is my name. Hapo kwa Twitter tuingie ndani Juice_wave. Tuingie Instagram pale Juice Kenya. Tuingie pale YouTube. Subscribe Juice Wave Radio, man. Maze, always remember to tell a friend to Maze, keep it locked right here on Juice Wave Radio, because right here we guarantee you nothing but good music, good vibes and positivity all day any day. Wams, niko na swali kwako bro. Hebu niulize bro. Weekend ilikuwaje mse? Maze, unajua weekend inakuanga time ya ku make bad decisions. Weekend, hata nikwambie kwanza mimi kitu ilinibamba na hii weekend. Mimi nilikuwa nimetulia tu pale Kezani bro. Maze, usikino na vida mse fulani drunk driving maze, Makex aliingia hadi ndani ya mall. Nika aliona parking ndani ya mall. Unajua weekend, alafu tena kitu ingine mzuri imekuwa hii weekend. Hebu ni show bro. Sijui kama uliona bro. Maze, price ya Gilbis ilishuka ikafika hadi 426. Bro, hiyo ilikuwa wapi? Sijui ilikuwa some super mji hapa tu mjini. I tell you, believe it or not. Maze, nakwambia wale mademo walipanga hapo line. Kafo. Mimi sijui kama wanataka kunyonyesha watu hii sasa Gilbis. Bro, nakwambia that was the time, you know, when COVID ilikam. Hebu ni show bro. Vile COVID ilikam, watu walikuwa wanafanya ile shopping ile desperation. Okay? Because they know maze, we are going under total lockdown. That was the assumption. Hapo ni lockdown mse. Si ndio? Ndio. So vile ili happen, maze tuliona matroli zimejaa pombe. Mizinga bro, masiro. Mtu ana salary yako ya mwezi, mtu amenunua nayo pombe. Alafu sasa tena juzi vile Gilbis imeshuka bei. Mzee nakwambia watu walipanga line. Unaona ile line ya wale wasa wanaenda Thika Road. Ile line ya Odeon inakonge magical. Hiyo ndo design watu walipangia pombe mzee. Hapo ndo tumefikishwa. Hapo ndo tumefikisha bro. Na do you think Kenya is a drinking nation? Kenya is a drinking nation. Hakuna, you know, we always find an excuse to drink. Hadi sasa umepatana na arifu yako. Buda imekuwa long time, hebu kwanza nishikie hapo kamoja. Kakuota. Buda mali tumeshinda, hebu nishikie hapo. Unaona, very silly excuses. All day any day ni kumochoa. It's all about just having fun. As a nation tumekubali we are a drinking nation. Bro, wacha nikupigie story fulani. Kuna siku niliteseka nikienda UG. Niambie Kevin. Unajua Kenyans are unique people mazi. Busy. Unaweza tambua hivyo. Kenyans are unique. As in ukienda anywhere apart from Kenya, outside these borders, mazi watajua wewe ni Mkenya. Unajua definitely. How? Wacha nikushow. Ukienda UG, hapa Kenya si tunateseka sana. As in yani vitu ndogo ndogo, yani hizi vitu ndogo ndogo bei iko juu. Unaona? So kitu ya kwanza nini? Kenya ukitaka kuchomoa unaanzia kwa Ruabe. Ama 200 tu pale. 200 yako ndio inakuongelelea. Au nzima chini ya hapo. Lakini sasa 200 hii yako iko na chupa 5 pale Uganda. Sasa unajua kitu nitakwambia. Unajua Kenya nitakwambia. Unajua umeambiwa bei mpaka umejishuku. Sijui iko hii bei hapana. Kwani ni fake? Lakini unaleta the same quality, the same bottles, the same everything. But sasa imeandikwa bei yenye huwezi gongwa. Ni Kenya tunagongwa ama ni nini? Unajua hii Kenya tuko sawa. Hebu ni show. Kana kwambia bro, Gilbis inaweza fika 426 hapo hivyo. Gilbis mzinga? Bro, wacha. Bado kuna hiyo nini? Ayofa imeisha bro. Sasa kama ulihata mzee, wewe itabidi lambe mate. Ladies and gentlemen, this is Juice Wave Radio, the number one online radio station, and this is the Breakfast Club alongside the mashup maestro DJ Vizzy and the voice of choice pale
for the ladies Wams, but for the men wa Malwa alongside Bazu. Voke ndani ya nyumba. Voke, hao ndo vijana wanatusumbua Nairobi. Kevo na Brayo. Kevo Brayo Jonte. Maze siku hizi tumerudi church mse. Si ati ni mchezo. Siku hizi tumerudi church. Mimi naweza kushow. Azin yani reputation ya Makevo siku hizi imekuwa fiti. Juu wenyewe unajua sasa inabidi hata umejishuku kusema ati mimi ni Kevo maze. The internet ile internet imefika yenyewe inakudefine hivyo. Ikabidi tu sawa ama Makevo wametulia. Sasa siku hizi Kevo ni makul kid tu. Where is the lie? Do you know the internet never forgets? The internet never forgets. Let me tell you bro, you know if you're going to approach ama ukate kakastro pale Ngeus. Kwa unajua unaitwa Kevo ama Brayo. Tumianga Kevin. Unajua Kevin ina more civilized. Brian ati serious. Brian looks more serious. Lakini wacha nikuulize swali. Aziniani in real sense. Ushawaisikia mimi naitwa Mr. Kevin? Mse anaitwa hivyo yani. Aziniani mse akifikanga tu ile point yenye anataka kusema mazee I want to look a very serious person. I want to engage in something serious in life, you know. Like hapa paisha imenifikisha mimi. Utasikia amesema mimi sasa mimi naitwa Mr. Kamau. Sasa hiyo Kevo inaiko hii nje. So embrace your African name ndo ufiche hii tabia za Kevo na Brayo. Lakini tabia zitajificha aje? Tabia unazificha. You see unajua I always tell this to the men out there. I always tell this to the men. Unajua anytime unakatia Ngeus, you are like in an interviewing process. Uko pale interview. Okay? Asa your time hiyo Kevo unaweka kando. Unakuja kila day unamkumbusha vile ni mrembo. Wake up every morning, hey beautiful. Wake up usiku, good night queen. Lakini unajua acha nikwambie. Hii soothing business Makevo na Brian juangi. Hiyo hatuna. Hiyo ni watu wenye wako na hizi majina za Bible hapo. Ndo mimi hapa. So ladies and gentlemen. Hizo zimelevea. So ladies and gentlemen. Mmesikia tu Kevo ameadmit. We people wenye tuko na jina za Bible, we are very nice people. For the ladies who are listening, my first English name is Gideon. Mimi ni kijana wa kanisa. I am so harmless. Don't be afraid to shoot your shot. Hey bro, unachoma. So sheep in wolf skin. We see you. Mimi nakushow if a lady wants to experience love, then date somebody mwenye jina iko kwa Bible. Except John. John is the exception. John is bushy. John is has bushy characters. So ladies and gentlemen, remember to follow us on our social media platforms at JuiceWave Radio on Twitter, Instagram and Facebook. Remember to tell a friend to always keep it locked right here on JuiceWave Radio. But right about now, before we get to the game of headlines, what is happening in the front pages of the papers, I want DJ Vizi a mashup kidogo. Ufinye o kitu ki Baghdad 1968. Tulipue tusilipue. Lipua bro. Safi. We are the Juice. EMD Records. Si toto, la la, nimeshinda loto, la la, pata mtoto, la la, basi wewe wanani. Alright, the DJ, pick up yourself. Yeah, wanani. Jan Mutuku, Samuel Odeni, pick up yourself. Beste yako ni heta na unatutaki ni mtiaji itabidi umtiezi maheta mwatafuta kashi mashindano umanzi ni mhandi anaka kuitwa meano mchore mwambie apotele mwambie na kupenda itabidi azoe we ni mrembo na kutamani usikia wivu ulipenda mse wa Nobody kitani can never take your place. You know it's not gonna happen, cause I'm not an average type of lady. That's why they try to hate me. Baby, just tell me you got me, and I forever stay true. You won't ever see me on another man's rules. Moyoni mwangu wewe ndo wawakilisha tu. Hata wafanyeje uko stuck like glue. Oh, umeshinda loto, kunipata mtoto. Niambie wanani. Kama sio wangu, basi wewe wanani. Niambie wanani. Kama sio wangu,
kidem kama amebeba. Oh gosh, kwanza najiseti niko juu ya mashash. Kifika kijani niko smash. Ni mtu mbekse, anapenda tabia ya watu wawili. Kurukia mtu katumbili. Madam vile unalamba lala. Pole pole tusinigware na meno. She a bad girl, let me say. She got a new dance style, let me say. She a bad girl, let me say. She got a new dance style. I mean, so nice and lovely, sweet and sexy girl, she's a girl for me. I mean, so nice and lovely, sweet and sexy girl, she's a girl for me. Juice Wave Radio. On fire, nikiwana yeye nikubaya. Tunawasha. Fire. So we are on fire. She's on fire. Oh yeah, we on fire. Nikiwana yeye nikubaya. Wakiniona nawe wanagwaya. Bad girl, she's on fire. Oh yeah. They say I'm a fool, that I'm going out with a girl like you. When you sing a mambo, you know that too. Who see when I worry, they know I got you. You know you are running with a champion, but one with all the connection. I'ma give you all my attention. You're my number one girl, yeah. I mean, so nice and lovely, sweet and sexy girl, she's a girl for me. I mean, so nice and lovely, sweet and sexy girl, she's a girl for me. We on fire, nikiwana yeye nikubaya. Wakiniona nawe wanagwaya. Bad girl, she's on fire. Monday and Tuesday we can't link up. Wednesday and Thursday we have to work so. Friday and my day, niceness pop. Can't wait to cuddle up, so baby hurry up and come my weekend love, yeah, yeah. When we make love all night, all day. Weekend love. Kom neer, schat ik voor je vrij, breng het hier voor Alia. Een volwassen man, dat is wat ik hier zie. Ik ben veel streng, maar die man noemt me Zina. Schat je brengt me goed, vet van meer. Schat ik voor je vrij, breng het hier voor Alia. Een volwassen man, dat is wat ik hier zie. Ik ben veel streng, maar die man noemt me Zina. Schat je brengt me goed, vet van Alia. Energy, wil alleen maar good vibes. Yeah, yeah, yeah. Ben je echt door zee, heb genoeg van die lies. Yeah, yeah, yeah. Snap mijn lifestyle, deze nigger is nice. Yeah, yeah, yeah. Een nigger met een plan, hij wil me zetten in de ijs. Yeah, yeah, yeah. Hij zegt Alia, ik zie het niet pas, dus ik zeg een bon dia. Wat slaap, ga de doel, kreeg die vibe van Tina. Ik ben zelfstandig, wil die band zelfs zien, ja. Ik wil mijn money wit, net als Campina. Weet je van mijn vibe, ben je wel dat lang time. Ik ben geïnteresseerd, breng het voor mij. In die rainy days ben je zelfs mijn sunshine. Yeah, 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 nog meer. Schat ik voor je vibe, breng het hier voor Alia. Een volwassen man, dat is wat ik hier zie. Ik ben van straat en met die man, kom maar zien. Schat je in die goed, vet van meer. Schat ik voor je vibe, breng het hier voor Alia. Een volwassen man, dat is wat ik hier zie. Ik ben van straat en met die man, kom maar zien. Schat je in die goed, vet van meer. And again, you're everywhere I wanna be, everything I wanna be. This is so, so serious. Melanin popping and I'm hoping you receive everything I have to give. This is so, so serious. I'm gonna place you in a high criteria. This is so, so serious. And when you're walking, it's the mass hysteria. This is so, so serious. Me niko ready, you when you deadly. Ningependa kuomba bossa niko ready. Na mambo mengi, wajua msipendi. Kama si mwagi kwa kuku wengi na I'm a daddy, be my family. I know feed him my man. Or that he hear me bushing shit. Now the way I twist and turn it. Ghetto, tutaka mama. Bendo, ani uwa mama. Divo, sijihisi kama before. And I don't wanna let you go, my love. And again, you're everywhere I wanna be, everything I wanna be. This is so, so serious. Melanin popping and I'm hoping you receive everything I have to give. This is so, so serious. I'm gonna place you in high criteria. So the sound is a flipping out. And when you're walking in the mass hysteria. That's why I see what you do. And now I know that I spoke too soon. Seeing how fast you made moves. I want you so bad.
na shit up. If you agree, mama laton. Party 2 at the party 1. Party 2 like the palm 1. I go be to change your catwalk and change your life joy. Every day not to enjoy. Open and close like a laptop. When it comes to do, 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 when it comes to do. And let the money give you face and addition to bomb, 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 bomb. I no go lie, your body crazy. Money like it on. Anytime you holla, make I come through. I go tell my guys, tell my know they come soon. Back and I miss you, make my eye too. Many girl get, but now you I want to. Baby, this your yash and I shit up. If you agree, mama laton. 2 at the party 1. Party 2 like the palm 1. We are the juice. Anything goes when you ride. Some nice tunes playing right here on Juice Wave Radio, the number 1 online radio station. It is exactly 8:30 in the AM, and you are hanging out with your favorite host who brings nothing but the voice of choice. For the ladies out there, you can call me Wams, but for the men out there, Wamalwa is the name, alongside the mashup maestro DJ VZ and Kevo. So bro, sasa tuende kwa gazeti, what's happening in the papers, okay? First thing first, the KCP rehearsal day takes center stage. Hiyo ni kitu ya kwanza saa enye iko pale kwa gazeti bro. Bro, kuna vitu zingine zenye watu wanaogopa kwa maisha zao. Lazima tuongelee hizo story. Kama mimi, mtiani, maji moto. Yeye sijui iko temperature gani. Ujimoto na wanawake. Ugopa ile agenda. Hii nakwambia KCP. Ndugu yangu. Hii ndio kitu yenye nilipigiwa. Alafu nikuja nipige kelele hapa nje. Hata mimi nikwambie bro, unajua sisi tulikuwa tumeingizia. I remember when I was in class 8. Hebu nisho. Mazee KCP ilikuwa no go zone. Tulikuwa tunaogopa KCP ka ukedi. Unaona the same fear and people have towards HIV and AIDS. That's the same fear that we channeled towards KCP. You know, tulikuwa tunaambiwa this is a make or break. Mazee usipopita you are done. Unaona? You know, they made it so serious. But I want to tell the candidates this morning, kama ni mzazi na uko na mtoto pale anafanya KCP, if you have a cousin, a brother, a sister, nephew, niece, maze encourage them. Maze unajua at times during this exam period most people just need encouragement. Anataka tu kuambiwa maze kupigwa kifua ambiwe maze kitu unaweza. You are going to kill it. Maze, so if you're a parent maze or any kama unajua mse yote mwenye anafanya KCP, encourage that person. Usimchote maze vile ni kungori huko ndani. Maze ni questions are ABCD. What's so difficult about ABCD? Lakini bro, lazima tukuelewe hapa. Hakuna venye tutadanganyana hapa. Hii mtihani venye unajua watu wenye walikuwa wanapata success card mingi time yetu. Ndio watu walikuwa wanachimba zaidi. Lakini sasa ndio bado niko kwa kesi yao. Mimi sijaelewa hiyo story. Let me tell you Wams. Let me tell you Kevo. Mimi nilipata success card mingi lakini nilirarua ile karatasi. Buda uliraruka. Mbaya sana. Uliraruka. Nilichafua. Uliraruka. Nilichafua. Unajua one thing you guys don't know about me. Mimi nakwanga geek chini ya maji. Unakwanga msomi mbaya sana. Low key geek. Wacha nikushow. Unajua sasa ngori nakwanga kwa hizi exam kama hizi. Mimi bado sijaielewa hiyo kitu. Ukienda kwa hiyo exam. Maze kama ujui. Tandika ulale. Sio kila mtu alipita hiyo mtihani na ako successful hapa nje. Hakuna haja udanganya watoto. But at the same time atusemi ati waanguke. Una get bro? The thing is, I guess unajua kama ajui KCP
KCP is a stepping Stone. It's a stepping stone. Unaona? Upite KCP, you find a high school. Unaona? Once you get to high school, hata sana nikwambie tu kweli, when you get to high school, things are a little bit difficult. Vitu ni ngori. Unapatana na mall concept huko. But sitaki kuongelea high school. But then Wams, before you even continue, to do with this education system, will they may change sahi bro? How will they what criteria will they use to do the selections of the high school candidates and everything of the sort? First of all, I've always been against the education system ya Kenya. That's the first thing that I want to state. I don't feel like it helps anybody. It's just a drill. Ilisaidia wazae wetu. It helped our parents, our grandfathers. But for us, haitusaidii. You see? What's your take, Kevin? Unaonaje bro? Bro, hiyo exam iko sawa. Hao watu wapeleko kwa smoking zone. Hiyo exam iko sawa. Kwacha nikwambie, usipopeleka mtu hii apitie hiyo exam tough, atakuwa tu msofty. Usidanganye. Nani alikwambia bro? Mimi nakwambia, unaona kama si mwalimu fulani mazee alinilalisha chini nikiwa nimepata mathematics 98. Mimi singekuwa mngori. Ani unajua what the thing is kwanza English. Msee unaona primo, mimi sijui kama ni ujinga ndio iliingia nikiwa high school, lakini sielewangi hiyo story. Primo tulikuwa tuna decode kitu inaitwa prepositions. Mlikuwa mnangangana na vitu zinaitwa vocabulary. Mtu wangu unaandika composition kama wewe ni Martin Luther. Ndio hiyo. Unaona? I went to the Frog's Kingdom. I had this. And I had to perform falambulating and parambulate. Juxtaposition. My friend, tulikuwa tunaweza Udomnosha sumbue dede. Lakini sasa unaona pali penye ileta shida. Mazee venye niliingia high school. Mimi sikuelewa hiyo story. Primo nilipita. That's why nasema. Oh, okay, Primo niliguess. Unaona, unajua hapo kuna options A B C D. Ati John picks 1,000 shillings. What should he do? A, return the money. 2, sijui remove it as tithe. Sijui nini hizo answers. Unaona? Asa unajua unaweza guess. It's easy to guess. But at the same time, the education system does not help. Honestly. It's helping no one. Bro. People have these papers. When you happy bro, utaenda with a KCP certificate. Useme ati mimi nilipata 420 KCP. Alafu unapewa job. Bro, wacha nikushow. Ni vile tu wewe hujapitia mashimoni. Hapa hije KCP na okoa. Wewe wacha nikushow. Unajua pia watu wengine hawananga hizo ma certificates zingine. Sijui birth certificate. So KCP ndio inamuokolea. Lakini bro, kuna question fulani mpaka leo sijaisamea mwalimu kwa sababu ya hiyo question. Hiyo question aliruka syllabus. Vehicle A left Nakuru and it was coming at a speed of 90 kilometers per hour. Yeah. And vehicle B was coming from sijui Naivasha coming at a speed of sijui nini. So when did they meet? At what time did they meet? Mimi najua mimi acha nikwambie tu kweli. Ni kitu yenye niliokoa kwa KCPE. KCSE ninajua ni kenye niliandika. Na najua nilianguka kwa sababu vibaya. Kenye niliandika. Usidanganye watu asubuhi. KCPE wacha nikwambie niliguess na nikapata. Lakini KCSE venye ilifika. Bro, nilisema tu madriver ndio wataamua. Unajua at least you know there was an era. Me I'm those people mazee wenye hatukuiba mtihani. Hebu nisho. Sini wale mazee tulikuwa tumekaliwa ile serious. Bro. Serious. Kwani ulikuwa group of schools? Group of schools gani? Hata sisi ilikuwa ni noma mzee. Ilikuwa hapo buda unaingia na ile akili yako. Unajua I always say this. Kama hujachambua buda bahati yako mbaya ile unajua tu utafail. I always say this. Wasonyo walifanya KCSE 2015 are to blame for corruption. Everything bad that is happening in this world 2015 class. Hao ni watoto wa nani? Kwa saa ilikuwa before Matiang'i aingie. Ni ule jamaa wenyu. Watoto waliiba. Alikuwa nani huyu nani wa Meru? Huyu wa Meru, this guy from Meru. Nimesahau jina yake but those guys stole examination. Msee bana hiyo mwaka sijui watu walipata A. Si A for embe. A for apple mzee.
Sasa lakini wenye wanafanya KCP, success to you. This is the Juice Wave Radio family wishes you a success in your exams mazee. Rarua hizo vitu. Tik hapo hivyo na pencil ama vile mliambiwa na walimu msikie. Wewe jikaze mazee. Kama ujui tandika ulale. Kitu yenye iko Brian Mtuku tunakucheki pale. Lakini leo uko kwa kesi ya vizi. Kwani mlifanyana nini? No, vizi is not it's not a weekend bwana. Mimi siendi class kwanza. Brian Mtuku usikose kwenda class. Utapata E for embe. Liembe. Wewe. The other thing that iko pale kwa gazeti, the Jubilee high organs have had a split opinion over the removal of the DP. Hapa acha kwanza hata niweke sasa. Unajua hapa I want to be serious with this discussion. Hapa tunaongelea the deputy president. Hustler nation. I don't feel and I want to categorically state without fear of contradiction. I feel like the DP wanamfanya mbaya. It's not right. Kwa nini? Si ni DP. He's the deputy party leader wa Jubilee and he's also the deputy president of Kenya. If you want to have an issue with him, ama koko na issue na yeye, or you want to fanya hizi mambo zote zenye mnafanya, call him behind closed doors. You do your thing, but don't do it publicly. Don't shame him. Let me tell you something, Wams. In politics, bro, we usually say it's a very dirty game. And there is no way that you'll ever find in any political situation that there is a fair ground. No way. So what you're trying to advocate for is a fair ground. And in politics, for you to win, you have to play dirty. And let me tell you, what they are actually using is called a pressure tactic. So through this use of the pressure tactic is how they are going to be able to put this guy down. I don't feel like they can put the DP down. Uni msee amewak na Moi. Uni msee amewak na Raila. Uni msee amewak na Kibaki. Na msee amewak na na Uhunye. So you think this person is not smart enough to know which card they'll pull at when, at what time, I mean? Bro, acha nikushow. Politics ya hii country ni kitu ingine tricky sana. Yenye mimi naweza kuambia hata na hizi miaka zangu za experience za ufala nazo. Nimefikisha. Siwezi kudanganya ati najua kitu yote juu ya politics. But in real sense, unaweza geuziwa anytime. But let me ask you. Very true. Kenya uwezi sema ati wewe ni unaweza gonga kifua useme ati mimi mazee. Wacha nikushow. Kuna time fulani nilikuwa naona mimi nilikuwa napigwa story na Gooks wangu. Gooks akanishow. 1992 ilikuwa so sure that Moi alikuwa anaingia mitini. Hiyo naye ni siwadanganya. 92 hiyo ilikuwa sure bet. Juu walikuwa wamembit kwa hiyo ilikuwa section sijui 9 of 1991. History ni tricky. Lakini sawa. Wewe kubali tu. Yenye nakwambia hata kama ni uongo. Hata kama ni uongo tutakubali tu. Hatuna otherwise. Juu hiyo history tulemea. Pali masomo ilitembea. Hakuna haja tudanganya. Tunapiga kelele hapa. Ndio maana tunaongea hapa hivi. Tungekuwa serious sasa tungekuwa tunaendesha Kenya yao hizi. Tungekuwa tuna decode section 2A of the constitution tunasomea watu huko. Tumevaa zile magauni zao za green. Hizo walichange color ama bado ni black? Ni black bado bro. Yani mmeniamulia yani leo. Mnajua vile mimi ni msomi na mnaongea hivi. Lakini unajua ile masomo yetu kidogo wacha tuongee tu hapa radio sasa. Unateki? Very true. So mimi nasema hivi, I feel like there are better ways of handling this deputy president issue. Instead of shaming him in public, call him behind closed doors. He's the deputy president for crying out loud. The deputy president is not a cabinet secretary. Is not in simple terms, for Uhuru to be the president, he needed Ruto. So kuna faa kuwe na some level of respect. But bro, unajua wacha nikwambie. Hii nchi venye dynamics za politics venye huwa zinaenda. Ukiangalia what happened in 92. Mwai Kibaki was supposed to be president. But he didn't. He took him another 10 years to actually ascend to that seat. Yeah. Another 10 years. Yeah. Unye alikuja akaendosiwa 1999. Alafu akasimama 202. Do you know how much time it took him? Another 10 years. 2012 ndiye akuwe president. But yeye ndiye alikuwa the chosen one wa Moi.
na alikuja akaflowiwa hapo 202 na akakuwa patient mpaka 10 years zingine. Ruto hajawahi simama sasa kuanzia hapo. You know the thing is let me tell you something Wams and Kev. Ukiangalia vile nilikuwa nakuambia bro, how many times mwajua sisi watu husema ndovu wakipigana nyasi ndio umia. Bro, you wouldn't know how many times they've had those behind closed doors meeting. Conversations. You wouldn't know bro. Ndio ifike your point that wanamput kwa hiyo position yenye yuko sahi. Definitely amwasumbua akili sana. Sio rahisi. Kumekuwa na hizo dialogue because mimi niko sure. Bro, I'm very sure that Uru is ni mtu ana advocate for dialogue. So definitely kumekuwa na hiyo level ya dialogue. Before I get to this level, kumekuwa na hiyo level. But again, ni sawa. We are not inclining ourselves to any political side. And sisi no affiliation, sit neutral. Hapo kila mtu ajipange. Now I want to ask you guys, maze tuliona mzee alituacha last week. Nani Matei. Alituacha last week na ilikuwa tricky sana. Mazee shout out to watu wa TZ, mazee poleni sana kwa hiyo story mazee. Story najua imewatouch, imetutouch pia sisi kama Kenya tunajua mazee tuko na nyinyi. Even though tunatoka kitu atutoi lakini kuna nini pesa ya sadaka. Kuna pesa yao. Sawa. Sasa kitu hicho ilinifurahisha ni walitoa mapombe. Alafu wakaweka suluhu. Unalipata? Then ndio president hapo. Na mimi nikashangaa sana hiyo story. Yani this is the first female president in East Africa mazi. Yeah. Unaweza imagine hiyo story. Do you think Kenya tunaweza kuwa na female president? First of all, at a personal level, as a Kenyan citizen, I am ready for a female president. But as at now, there is no single female in Kenya that I've seen who is the political limelight, who I can say she can make a good president. I've not seen one. Because look at the countries zenye ziko na female presidents. For example, pale Germany. There are leaders in them. During the pandemic, uliona vile walikuwa na handolio design hadi Bundesliga ikarudi kwa screens very fast. Unaona? Everything inagovernwa na them inakuanga with some a good strategy. A touch of perfection. Yeah, it has a touch of perfection to That's it. True. Okay? As a Kenyan, I am ready for a female president, but I don't see any female right now. As at the moment, I don't see any female who can make a good president in Kenya. Bro, yani unamaanisha Kenya tu ni maslay queens. Ni maslay queens, bro. Okay, for me, I usually feel like for one to be a president, it starts with grooming. Yeah. Na lazima ianze kutoka kitambo. True. And for now, we haven't seen any grooming that's going on. What kind of grooming are you talking about? You understand what kind of grooming ile political about? Grooming ile yenye picha imesimama huko nje umeuza sera bro. Unaletwa tu kwa picture pole tu. It's not even about yani ukifika tu hapo by the time umegrumiwa, like your political journey has no loopholes. Hatuwezi sema kuna time mse aliba pesa mingi sana, we cannot trust her with the tunajua wewe unatumia do vizuri, where you governed maze the ministry or the county or the area maze iko bie iko fiti bro. Kuna meja amechangamkia story anasema matakarua bwana. Matakarua nini bana? Matakarua sided with Mwai Kibaki. Vile tulizimiwa stima na baba. Wewe unasema nini? Matakarua was there. Then later on she comes and behaves like a saint. Ati sasa amechange. She wants to vie for presidency. She cannot make a good president. And this is an opinion from me. So what is wrong with her siding at some point and then deciding on her own ati yeye ako na vision yake anataka kunini? Amechoma picha? Hakuna kuchoma picha. It's simple as that. Okay. Bro, sahi uende ukatie dem. Si ndio? I just want to use this example. Then uambiwe udem beden atakujua sheikwa na STI. Na ulikuwa unataka kumkafu, utamkafu. Utamkafu.
Bro. Utamkaf. What an example. Will you cuff that lady? Wewe unaua. You will not cuff that lady. You will not cuff that lady. How utamkaf? Ni kweli. Juu ya history. So ka alifanya hivyo, how can you entrust her with so much power? Mata Karua hapana. It's a no for me. Bro. Ndoko maana bro, mimi smoke. Ni bado but I'll still keep on insisting. Your grooming bado tujaiona hapa Kenya kifanyika. Meaning that before we even get a female, let alone a president, a female vice president. True. Itachukua a while. Trust me. And it's not that it's not that we're chauvinistic. We're just being real. Yes, we are not. We're actually referring to the book of Kenyan politics. True. Just politics ya Kenya bro imeandikwa. It's a book. It's a script. Imeandikwa. It's scripted, bro. True. Trust me. And despite the fact that that the leadership and everything is being inclined towards women right now. Huku Kenya. Lakini bro, unajua sasa mimi naona tu example tatu. Tuko na ya madem wenye tuko nao hapa hivi na tupetu agree tu sahi. In real sense, mimi naona tu these three types of girls ndio tuko nao na tukubali tu hao ndio wetu. Slay queen. Number 1. Fair eaters. Number 2. Napo kwa fair, umeona? You know, let me tell you. Vizi amesema fiti. Anasema tu ule mse mwenye tunaweza tumia yani wanataka grooming. Lakini tayari hao wamegrumiwa kukula fair. Wamegrumiwa kuslay around. Washaanza kuzoea kukula pesa. Unreal, alafu na kukatfish. Yani unaona 3 women. They are so shady. They are so shady. 3 women. For 3 women types in for Kenya, the women, especially the young ladies who are listening to us this morning. Maze, can you change your ways? Like sijasema na passion kwa sababu ati mtu alikuwa. Just change your ways. Just change your ways. Groom yourself. Ndio hata maze yenyewe tuseme udem kuna time maze vile alikuanga campus nilikuwa namtumia fare kwa nakula. Tumpigie kura. Tumpigie debe. Tumpigie debe. Tusukume. The other thing that is on the Daily Nation, the front page of the Daily Nation, Kenya records one of the highest fatalities yesterday in the COVID-19. Very sad, maze. Walikuwa around, is it 17, maze. 17 people died. What? And you know the funny thing, ni watu wa mazee wamerelax na hizi measures zenye ziliekwa. People waliona sasa gavana tubeba ufala, COVID ni yao na vichwa zao. Unaona sasa makampeni kila mtu anapiga kila mahali. Do you know people are dying. Bro, people are dying and people need to actually people need to actually look at the fact that this thing is real. That's true. And you know, COVID-19 has this third wave. Yeah. And this third wave has very, very, very different symptoms. True. It's not like the second wave and the first wave. In this third wave, you feel some sense of fatigue. Very true. You actually get this funny sore throat. You don't cough. Sore throat tu fulani alafu una feel fatigue na fever pale. Unaona? Ndio. Na kitambo ulikuwa unakohoa pale proper. Unakohoa hadi unadhani uko full blown. Kidogo ende ujiangalie pale. Pigwa selfie kidogo uangalie. Kidogo unaanza kuangalia list za stitch zote ushaokota hii mtaa. Body count unaanza kuangalia. Unaanza kuhesabu body count. Kwa simu. Unaangalia inaweza kuwa nani? Hapana. Akaro niliambiwa ni Karo ako sawa. Ako sawa. Lakini unajua unajishuku. Deep down. Hapo. Unasema. But you see, niliuma wapi? That's the thing. Hata leo mimi nimepanda tu kama tu nikikuja hapo hivyo. The humble person I am. Unaona? Wams unaweza kuwa humble. Mimi ni humble, bro. The only thing that I'm not apologetic about is my look. Okay. Mimi ni kijana mrembo bana. Sumbua tu wewe. Tesa town. Unaona? So the relaxation or the previous measures the Ministry of Health put in place to ensure that we curb this corona. Maze watu wameachana nazo. You walk around, umekana msee kwa mat, msee hata na mask. Donda hapa amejaza mat hadi amekasambaza. True story. Day fulani mimi nimepanda mat, kuna msee amekewa sambaza na tulikuwa na karao kwa hiyo mat. Karao hajavaa mask, alafu nasikia anasema ati niendeleeni tu kukaa kwa hiyo sambaza nitawashika. Na yeye mwenyewe hajavaa mask. Let me tell you something, Wams. Mimi kwanza leo asubuhi as I was coming to the studio,
kuna scenario nimeona imenichosha sana. Hey. This transport services, public PSV, the public service vehicles hawafuati hizo MOH guidelines at all. Bro, watu wanajazana mpaka nashangaa what is this that is happening. Just this past weekend, or rather was it on Sunday or on Saturday? Yeah. When I was in Kisumu, unajua watu walikuwa nashikwa proper. Polisi anaona basi tu imenini pale, watu wamejazana, instead of kushika the conductor, unajua alikuwa nashika nani? Abiria. Walishikwa wote na watu wanatoka pale na 5,000. You know, imagine. The thing is hii stuff mnaona ni kama ni kitu money making, ni monga ya nini? Watu wanaunda do kwa COVID. Cash cow. Sai karawa naona tu gari imejaa, unamokata tu hapo tu so ama so, asian unaflagia upite. Is that simple? Bro. So if you're out there and you're listening to us this morning, I want you to abide by each and every guideline that MOH put in place to ensure that we curb this corona. You know, watu wanakufa. The Kericho senator, the lady. Yes, bro. She's dead. Deputy who? Governor wapi, bro? Deputy governor. No, mabana. Alafu and you know people Kiraitu Murungi pia ametupwa ndani. Ameshika pia COVID. It's crazy. Na unajua third wave inalemea watu wazee. We really value our old folk. Yeah. Na tunataka wakae safe. Yeah. Personally hapa kwanza naona pia kuna watu wetu pale tuko na Sponyo. Pale Akinya Beka anasema having juice alongside my breakfast. Nice repackaging team JWR. I love your new. Shukran sana Sponyo wetu. We got Major Masibo pale anasema Bwana Wams, Martha is a good candidate. Politics is dynamic, it changes, there is no loyalty. Her arguments make sense. The past doesn't come to play in politics. Wams, acha nisome tu zote ndo urudi. Najua inakukuna mbaya. Inachomeka. In Kenya we have Timo Raboranks, one of our presenters pale. Atakuwa na show yake later in the day. Anasema in Kenya we can change it if we want. Aya, Major Masibo anauliza kwanza masks ziko wapi? Here at JWR we observe MOH COVID-19 guidelines. Ukiingia tu pale kwa mlango lazima usanitize. True. Lazima. Hata tukimaliza hizi mics zina sanitizewa and everything. Yeah. We have Duncan Alwavega. Anasema Gidima Luku. Daily. Na kuanga hivyo. Manze juu ya hiyo story. Anasema tu manze juu ya hiyo story ya mask. Kuna homa imenidandia for 2 good weeks sasa. Bro, sahi, I just want Duncan. Bro, you're si full blown yourself. Uko karibu. Yo mse, just go for your COVID test. Go for your COVID test. Bro. Hii COVID test unadhani ni pesa ngapi wewe? Wacha waende, si pesa mingi. Utanunua ile Gilbis itese mwili ama utaenda COVID test? Gilbis or your health. Utanunua Gilbis ukufe. Udili nayo. Ukufe. Si umesikia Gilbis ina deal na hicho. Nani alisema? No way. Anything sour and no way. Kwanza we mix kama cocktail. Hata nikwambie. Inatesa. I have a friend mwenye alishika COVID. Yeye aliambiwa aliyekuwa kwa dosi ya vitamin C na antibiotics. Unaona? So if you're out there unashukutuko na kihoma, if you can't afford the test, jeke kwa nini ya antibiotics. Ukiona inakuwa serious, tafuta pia vitamin C. Yani utafute matunda kama oranges hivi. Msidanganywe hapa na bwana Kevin ati Gilbis. Utakunywa Gilbis tutakuja kuzika. Body bag. Na huko penye tutakuja kuzika watu watakunywa Gilbis. Tutakunywa. Sasa tafadhali don't listen to this guy. Umesikia? Tutakunywa. Make sure you observe the COVID-19 MOH guidelines. True. Sanitize. Wear your mask. Keep that 1.5 meter distance. Mnatuangalia sisi. Kuna hiyo distance. Unaona? There's the social distancing. True. Here. So just as Wams is just from telling you guys, make sure you guys keep safe. Tunawapenda and we value you guys. Yeah. Sasa bila nyinyi sasa sisi ni nani maze? Yeah, true. So ladies and gentlemen, this is the Juice Wave Radio, the #1 online radio station, and this is the Breakfast Club. You are hanging out with your favorite host who brings you nothing but the most. For the ladies out there, you can call me Wams, but for the men, you can call me Wamalwa, alongside the mashup maestro himself, DJ Vizi. Ankevo? Bazu mwenyewe. So right about now, nataka DJ Vizi atupeleke Iraq
1960. So acha tulipue kidogo tu. Kidogo bro. Kidogo tu, acha tufinye kidogo tu. Finya tu. One of our very good presenters, which was Sarah Njeripa. Nasema Boys Club na waona Kevo Gilbis tena. Naona nikikuja kula mchele kwenyu. Mazishi tunakuja. We rep when we drunk and we rep when we sober. Look at that fatty at 10. Look at shot, we back at it again. It's military move over, gotta move on my own. We murdered him, a mercenary made man Capone. Wayne Wonder. Come on. Say you wanna take my life. Say you wanna hurt my wife. You just a wolf in disguise, right? I know you never zigzag around. See you there, we listening. Say you wanna take my life. Say you wanna hurt my wife. You just a wolf in disguise, right? I know you never zigzag around. It's all about the morning breakfast. Your homeboy DJ V's. There's a Gideon Wams, the voice of choice. Yeah, one time chill up in Johnny, the married bachelor himself. I dem a meet a me You got Kevo in the building. That's how when me start see the girl. Johnny Bazoo. 3 times me give her the wickedest one. Chill up in that style and chill up the profile. 4 times me give her that grind. Say well below colors in her mind. Fuego, say the girl about fuego. Anytime she want me to set it on fuego. Say the girl about fuego. Girl said she just can't forget it. Every time, every day, can I you just blow my mind? If you know they my side, baby. We are. If you know they my side, you're my baby. And you are the final. Anytime you call me, I go answer, girl. Make you give me love, and now only you did my mind, oh. But I get one question where I want make you answer. If I don't get it more, would I still drive you crazy? If I don't get it money, yeah, yeah. Would you still call me your baby? Oh, yeah, I know, yeah, mon amour. Yeah. Would you still love me, mon amour? If you got a lover in your life, then why you acting like you don't know? You know, say now easy be the man we make you shine all night. If you got a lover, we can give you the charge when you're low. Tell me
me what's the reason why you steady blowing off my line? Trying to make you feel blessed. Give you daily blessings. Tonight, nothing serious, so we just one flex. God bad man confessing. Girl, I wanna talk about the things that we go through so charming. I want me make me jam, oh yeah. Come into my life, oh baby, come on, baby, make me jam. We are the G's. My jalapia no before selling. Let me see how you bubble on that G. Don't fake my make me look boy body. Timba for work out for me body. Yeah. Let me see how you bubble on that G. Don't fake my make me look boy body. Timba for work out for me. Yo, so that's a good song. You got DJ Abstract behind the scenes. Auntie, see the body just they ginger me. Me I dey feed it back, it just they bong bong. Yeah, you make a nigga want to pay body. What is the color of your panty? I'm a we go but you I go control you. Me I dey feed it back, it just they bong bong. Yeah, you make a nigga want to pay body. Come from Bagada, come. Badada, come. In my bada, come. Money, come from Bagada, come. Got Sejo, Tasha, got Alfie, and Billy, let's go. Me I no go lie, I be a shallow. If you give me chop, oh man, no. Me I no go lie, I be a shallow. If you give me chop, oh man, no. Girl, you back it up, oh yeah, yodi. Give me wine, make her no naughty. This girl, you back it up, oh yeah, yodi. Give me wine, make her no naughty. Girl, you give me wine, oh yeah, yodi. Back it up, make her no naughty. Now could it be my eyebrow race flow? Girl, these days they is China won't take no. You know game change since for the fever. Watch them itching and scratch me like I'm a gonorrhea. All up in that mamma mia. I'm still stuck in the shady ways of a wayfarer. Probably we get to the pearly gates. I'm a ready like Floyd. I may weather the storm. I'm a bullet. Sha, carita fully. I'm a I'm busy in our studio. You know I'm gonna stay with you and reach up and go. I can see your call on my cell phone. You're back in the building with the boys. The morning show. It's 9:06 in the AM right here on JuiceWave Radio, the #1 online radio station, and you are hanging out with the voice of choice, the married bachelor himself. For the ladies out there, you can call me Wams, but for the men out there, Malwa is the name, alongside the mashup maestro himself, DJ VZ na Bazu. Kevo ndani nyumba. Bro, niko na vibe flani yenye inanisumbua akili. Hebu nitapie bro. Kuna story flani nilipitia kwa kupitia hizi mita zangu. Lazima nipekue mazi. Ukitapatapa lap zako pale mtandao. Ukijaribu ku DM nani? Chief Shanto na mimi mse mzuri mazi. Ni story ya catfishing niliwacha. Tuambie sasa bro. Sasa story ilikuwa noma. Weekend. Kuna boys flani, boy child anapitia mengi. Boy child hapa vita yanapigwa sio rahisi. Sijui kama ataweza. Huyu boy child. Unaweza imagine siku moja uende you go through umekaa kando ya demu yako alafu the next thing yenye unajaribu kumpigia simu uone at least venye amekusave. Chief, unafaa kujua mazeve ya umesavio kwa hiyo simu. Sababu form yenye unaweza shtuka. Wewe unaweza ambiwa ule kama ua pale kwa gate
yani wewe unaweza pewa jina zingine very tricky. Unajua kulikuwa na vita nyingine mbaya sana weekend Kayole. Na ujue vita ya Kayole ikwangi ishangi vizuri, kuna mambo ya casualties wako visu, kuna casualties pale, lakini watumiangi visu sana. Mwiko ndio kwa mwingi, mwiko ndio kwa wingi. Mwiko yani watu walalimala mwiko mbaya sana. Kisu haionekani. Wams. Wait, just imagine yourself ukipigwa na mwiko. Hebu piga hiyo picture kwa akili yako sasa. Anaweza ipicture juu kuna time madhe aliniekelea kitu special. Sasa bro, wachana na madhe. Your girlfriend. Ama ule side. Anakupiga na mwiko bro. My friend. Kevo, have you ever been in such a situation? Bro, niliponea kichupu. Hapo, Mams, inaonekana Kevin has been there before. Niliponea. Yeye ni Kevo. Si unajua vile makevo wako? Ambassador wa tabia mbaya. Hakuna kitu kama hiyo. Si ndio wenyewe. Usidanganye umma. Usidanganye umma. Sisi ndio wenye sasa tumeshikilia injili. Ya injili ya watu wale watu wazuri. Hizi vitu majina zenye ziko kwa Bible hizi. Hizi majina zenye ziko kwa Bible hizi. Ndio sisi. Ndio mimi nakwambia wasijifiche. Kitu wenye usijifiche na hiyo jina ya John huko ndani ati bushi. Wacha nikwambie. Vita ilikuwa mbaya sana weekend. Reason being boy wacha nikwambie. Boy alikuwa alisema okay, I'll get curious. Lakini nashukuru boy alikuwa anaitwa Gideon kama wewe. Nashukuru tu boy alikuwa anaitwa Gideon. Uzuri si miss wa Kayole. Lakini unatoka hapo karibu. Sasa uboy akaitwa akajaribu akasema okay, wacha nijaribu nione udem amenisevaje kwa hii simu yake. Na unaweza imagine wajua udem alikuwa amemsevaje? Big head. Unajua sasa ilikuwa ngori nyingine yenye hata sisi mimi mwenyewe nili have watch kwa. Unajua vita ya bibi na bwana ukiingilia wewe ndio utachapwa. Wase wawili wenye wametoa na manguo wanasemanga achananga nao. Sasa ngori mimi ilibidi nimeochia kwa fence yangu tu. Boy imagine mazee Kenya alikuwa anapitia mazee. Unaweza imagine? But unajua at the same time unajua at times you save a person by how you know them. Or how you met them. True story. Unasikia watu wa Bible? Wamstuambie ukweli. Hata mimi napige tu true story. Hii weekend nimepatana na nilikuwa nimetoka kununua sapa yangu polite, walking back to the house. So on my way to the digs hapo tuko stairs, I made this fine peng. So pia vile alikuwa anatembea nikana nataka kukatiwa. Fisi tu. So si mimi nikamua nitekeleze wajibu. Ile inatakikana. So nikamchapia moja mbili tukajuana. So she told me her name but I forgot her name. I just forgot her name. So hapo kwa simu yangu nilimsave ka demo stairs. Because tulipatana kwa stairs. Bro, demo stairs wherever you are. Demo stairs story. Pengine ako hapa kwa comment section. Ako kwa comment hapa. Lakini nimekutana na mademo wengi stairs. Sasa hizi kuwa wewe mwenye unajishuku si wewe. Unaona? Serangeri is it you? Hebu ongea hapo tuangalie maneno. Unaona you save a person by how you met them or their physical traits. Unaget? Kama mtu for example akona kichwa kubwa. Unaona? Na uko na mabrayo wengi kwa simu yako. Unaona? So nataka for example nijue ni brayo mgani ananipigia ama ananitext. So na save brayo kichwa kubwa. Mimi sioni hapo shida. Lakini bro acha nikwambie. Ama Kevo kisogo refu. Unaona? Itakuwa shida man, itakuwa shida. Hapo mbele. Haizi kwa shida. Ukiangalia huyu mse venye okay, wacha nikwambie italoa self esteem ya boys kwa sababu kitu ya kwanza, boys ako na ile hope. Alafu unaweza imagine boys labda ameinvest kwa udem, amemfanyia vitu mob, unaelewa? Kwa life yake. So but as a man you should be wise enough not to invest everything in a woman. But you should be investing something. That small thing you invest should be liable to you that at some point this woman my friend huyu msichana lazima ataperform, atakuwa wako. But then let me tell you, kuna cleaning part let me tell you this story Wams. Let me tell you this story Kevo. Unafaa kujua know your place in someone's life. True.
Very Sasa wise. utajuaje? Utajuaje? Yeah. Unajua buda pengine umeseviwa pale na ule msichana akivua Gilbis. Tricky man. Unaona, at the end of the day, you should know your place at a woman's life, especially women. Wams wa airtime. Yeah, shots fired. Wams wa fair. Unaona, you should know your place in a woman's life. At the end of the day, useke up expectations ati jusa umemtumia sijui 5 so ati sasa una expect to save you a babe. Kuna mtu anatumanga 200. You with your 500 you expect to be saved as babe. But unajua wacha nikwambie. Au watu wa 500 wanajua kuperform. Watu wa 500. But then wapi bro? But then that brings me to a very very key story yenye imekuwa ikipiga waves hii weekend bro, and even a couple of days before the weekend. Tuambie. Bro, umeona hiyo story ya Justice for Vesh? True, nimeiona. It's very sad. By the way, unajua mimi for me na feel like as a man you shouldn't feel like ati spend on this woman sijui ati how much atumpeleke sijui ati ma hotels sijui nini ma cocktails and everything that you're entitled ati lazima atakupatie kuchi akuangushie. Unajua this day I said here tukiwa na Jill at some show, I told Jill, if a man reaches out to his back pocket, atoe wallet iko ya grey, brown, blue, yellow, whatever color it is. Umesema ya rainbow. Yoyote, kala yoyote, mwanaume atoe tu wallet, atoe chums hata kani so, akupe. This guy, the expectation is, ido itarudi ka uko uchi. True story. Bro, kuna mapasta. Hakuna. Bro, kuna mapasta. Hakuna. I'm giving you. Nakwambia. That is always the expectation from a guy. But then Wams. It's true. Wams, does it warrant for these cases that we have been seeing? It does not warrant for rape. There's no justification for rape. And I want to categorically state right here this morning, there is no justification for rape. That's true. Them avae nguo fupi, wewe wacha kufikiria ka rapist. Wacha maneno kabisa, tutakuchapa. Yeye amevaa nguo fupi, jua mona hii ni luku yangu ya leo. Mimi lazima nijiongelee kwa. Unaona, kwanza represent wale vijana wetu. Hapana, yesterday I saw a meme on Insta. I was really mad by that meme. Hata nilikuwa nataka kutafuta mtu mali undeo meme. ati dem akiva bra black unangoja. So unataka vaya. You know, in some way that's an inciting incident to rape. It is bro, it is. I always say respect somebody's, especially a lady's personal space. You know, there's something that we as men have that ladies don't have. And we enjoy this privilege called male dominance. But now that me as a man, I can wear anything and walk comfortably. Uko nje nivae shorts, nivae sweatpants, nivae jeans, kila kitu. But I will not be judged by the ladies. But dem akiva nguo fupi, unataka kumwangalia in a suggestive manner, uanze kusema udem ni loose, udem anataka kuniangushia zigo. Who told you? Wams, let me tell you. Men are of sight. And that is one fact that you need to know. True. And number one, you need to respect also men's space. Unalipata? It's all about the women's and their choices. But how many men? It's also the point where how many men have been raped? Raped? Yes. And molested dangerously. How many? No. Hata wewe sasa ukishikwa tu hapa upewe zigo na unadhani utakata? Taperform. Unasikia? Unaona? Alafu but if me for me na feel if it's not consensual. Kautaambiwa. Kuzapatiwa go ahead. Wache wa maneno bana. Wacha kabisa. Lakini bro, wacha nikuulize. Sasa ukutane na hao mabig mama wengine wenye wako hapa nje. Sijui nyinyi wahitaji, lakini inakuanga tu hivyo. Mnaweza kukutana nao, alafu msee 1 2 uko almost down nini. The next thing umejipata ni pali penye mlikuwa mnafai kuenda. Na nikamade kingine hapo. Hiyo ni molestation. Utashtuka. Molestation gani? Molestation. Na sasa utasema it's not consensual. Na sasa utasema it's not consensual. Utasema sio consensual. Wao kukubali kufanya mama au kukubali kufanya dhambi. Ulikubali kuweka mchele. Ulikubali. Siti uliweka mchele. You are consensual in terms of going and drinking with her. Number one. Yes, drinking. Not taking the stiach. Yes. So I was okay with going out for drinks. Not giving out stiach. Yes. Hey bro. Stiach ni yangu. Hey. Baba kasta kupeana sipeani. Na ukichukua by force inamaanisha you are using me. Yes.
Wacha kwa ambassador wa dhambi asubuhi bana. Lakini sasa unajua bado mimi nafikiria venye mimi najaribu kupicture venye nyinyi mnafikiria. Mimi mwanaume mkubwa hivi sasa naweza toka tu hapa niende kwa police station niseme mazee kuna mtu ameni if it's a genuine case. Deal na mimi proper. You see, this is the thing about society. So society has breeded these men who feel like mazee, I'm not supposed to show any slight sign of weakness. Mimi ni ndume. Dem akinipiga kofi ni sawa, siwezi sema juu ni dem. So ati hiyo sasa haiwezi kuwa kesi nikipeleka police station ataona ni mediocre. It's a stereotype that you know, we need to get rid of. Yeah, that's something that we need to get rid of. Bro, wewe sasa ukitumiwa if mtu amechukua stiach kwako by force, alikulewesha, akakupeleka kwake, akaokota zigo. Then that's molestation. Kuna kitu kama you never consented to it. Bro, we even have a Kinyabeka hapa anasema I fully agree with Wams that there is no justification for rape. If there was, what will we say about those who rape children of months? Bro, let me tell you. And this is a sad story that I have been following over the weekend. Yeah. About R. Kelly. Sijui kama mmewatch hiyo Pied Piper yako. Nimesikia stories. Surviving R. Kelly. Hizo stories za R. Kelly nimesikia. There's a series I think, yeah. It's out. Whereby R. Kelly was confessing that he was molested at the age of 6. Until by the time ilikuwa nafika 14 years. Umse alikuwa anaongea vitu hatari sana. Yani past the age yake. Past age yake normal. Imagine. As in yani mse aezi kaata na wasewa rika yake daro waongee juu ya hizo stuff. Naelewa? Juu yani akiongea kitu it is way above the age mates wake. Yeah. And that's why umepata overexposure. And that's why umepata mpaka sahi. Wale watu mpaka sahi akona unajua akona cases more than 50. Yeah. Yeah. Na zote ni rape cases whatever zote. Ni underage zote. Yeah. So unaweza imagine umse si kupenda kwake. Alianziwa stiach. Alinyongwa huko kitambo mapema na kamshosho fulani mapema. Na you can imagine these are family members. So sad. So sad mazi. Family members wenye walikuwa kwa walimuingiza kwa hiyo stuff. So unaweza imagine si eti saa zingine watu wengine wanazifanya kwa kupenda kwao, but ile exposure yenye tunapea wase, ile exposure unapea mtu mdogo ataikari mpaka mwisho. But again, tit for tat is not a fair game. Just because it was done to you, you should not do it to others. For example, I always use this example when I'm talking to my friends. Wanaambia mimi sasa nikipata mtoi, mimi sitainua mkono wangu natandika mtoi. Because when I was young, sikuwa ipenda kupigwa. Unaona? I felt like ni mbaya mazee. Lakini na kama ameenda vibaya. Ati? There are other ways unaweza mpunish. Unaget? So the fact that something happened to you when you're young does not mean that you should do it or reciprocate the same when you're old. Sasa ati R. Kelly sajo alikuwa mzee, sasa ati sana anaanza kutumia mandaids. It's not right. At the end of the day it's wrong. Hakuna hata tunaweza justify ati background check yake ati sasa vile alikuwa mtoi ili happen kwake. It's wrong in all ways. And I'm condemning each and every person. Wewe kama uko hapo saa hii, umeona dem kwa mat, ni painting, amevaa nguo yake hivyo anakaa smart, wewe unaangalia unaanza kufikiria dhambi. Wewe muulize ID bana. Think about your life. Sasa unataka amuulize ID? Ati? Amuulize ID. Si aingie hapa hivi ya nini aseme ampatie pick up line fulani hapo hatari. Wanze story. Alafu sando wajiweka atapewa ama atanyimwa. Lakini unajua ngori yenye iko sahi in real sense ni hata hao madem wenye wako underage ndio in fact wana approach. Mbona? When exposure. When bazu. Sasa hapo sando tunaingizanga hizi stories zenye tunasemanga hapa vile magengeton uchota watoi. I'm not against gengeton. But me walking around pale streets alafu nisikie mtoto mdogo anaimba ati wa mlambezo wa mnyonyezi, sijui anaimba sijui zigo sijui nini. True story. Watoi huku nje wanaimba bro. Katoi kafupi. Wa mlambezi. Let me tell you true story. I was walking. Umeshawauliza inamaanisha nini? Acha nikwambie bro, I was walking with some friends. Tumetembea, tunachapa tu nani madem. So tunachapa tu lap. Madem some kids
hawajafika miaka 10. Wanakuja wanaanza ku-app nika wana pump. Wana app hiyo time ya stiach. That's exactly what they're doing to these ladies. Alafu wanawaambia ati sisi ndo tutakuja rorashio kwenu. So at the back of my mind niko umtoi. Mi nikiwa mdogo vitu nilikuwa nafikiria ni kucheza bano, kuendesha bike, kuiba chapati kwa jikoni, kuwatch cartoon. You know, those are the things that were oscillating in my mind. Lakini sasa mmetolewa watoto wa mlambezi wa mnyonyezi, mtoya anaona so it's a norm. It's a norm to sing about shada. It's a norm to see watu ni wase curious. And do you know actually one thing Wams is that unajua kids who are nurtured. And then unajua ukiangalia pia situation whereby let's take for instance vile ume grow up ukiambiwa pale kutoka primary kutoka sijui ni wapi Jesus alizaliwa on 25th ni Christmas ni Christmas. So you grow up with that thought, that idea, that ideology kwa akili yako in your mind. So unaona pia the same kid akiendelea kusikiza hizo vulgar music and everything, unaona ana grow up na hiyo ideology pia, unaona ni lazima nikumbe, ni lazima ni kwanza. Kuna ingine nilisikia atipiga kitu mpaka itoe sauti ya mnyambo. So this is a 5-year-old kid hata anaimba kitu kama hiyo. Pick up line anatumia do let me tell you, ami pick up line yangu na kwa hatari. Pick up line yangu ni hatari sana. Mi for example nione painting pale, tenda ni trip hivi alafu nimwambie I'm sorry, I was just falling for you. Unaona kitu kama hiyo. Siwezi enda kumwambia ati sijui unaona nikigwara. Those are insensitive things. After kukuja gwara na unajua tuna overexpose our toi kwa hizi content. Alafu sawa na grow up au sasa ndo anaanza kufanya hizi tabia mbaya zenye tunakemea. Unawafunza ku sexualize hata. Yeah, you're teaching them to sexualize women, which is and not, objectify them, which is wrong. Good. It's very wrong. So maze tukwe na societal trends. Tell us what you think on our social media platforms at JuiceWave Radio on Twitter, Instagram and Facebook. But right about now we want to go on a short music break, but when you get back we are going to be talking about everything and anything with you. DJ VZ. I can see your call on my cell phone. You know I'm a bad boy, you shouldn't think low. 24/7 I'm busy in our studio. You know I'm gonna stay rich, I know reach up and go. You give me love, baby, your job. Put it shy off her body, you make me day na. She just say be younger, hey. Say be younger, hey. She just say be younger, hey. She just say be younger, hey. Vicky Banda. Ebo, B4 boy, C4 car, D4 daraja. Aparan moja aitatosha labda uende zile za boy. 1+1, 2+2, 4+4. Enda kukemea kiro. 1+1, 2+2, 4+4. Enda kukemea kiro. Yeah, know you see me, man, I'm looking really pretty in it. Green truck while I'm rolling through the city in it. Get away with the talking, man, I'm really with it. I don't say too much, but I really light it up. Baby girl, if you give me one night, I'ma make you fall in love. Nothing to it, I can do it, I'ma make you know my name. I was on the speaker, baby girl, tell me just say I'ma give you super loving each and every day. Say be younger, say be younger, Ooh, I need a stallion, give me a rude boy. Ooh, I need a stallion in my life, my lady sing it. Ooh, I need a stallion, give me a rude boy. Ooh, I need a stallion in my life. Can I be your Black stallion, girl? me need a black stallion in my life. Can I be your Black stallion, girl? to rock me all night. Can I be your Black stallion, girl? me need a black stallion in my life. Can I be
Stallion. Girl. To rock me all night. Take me on a ride on the high. Lifting me up, pressing me down. I look into your eyes, I see desire. You fire me up, fire me up. Ulinipa ufuta, ukanipaka mafuta. Ulinipa ufuta, ukanipaka mafuta. Ukanibariki, bariki, bariki, bariki. Fuko la uzito. Bariki, 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 bariki. Na fuko la uzito. Can I be a Black stallion? Girl. Me need a black stallion in my life. Can I be a Black stallion? girl? To rock me all night. Black stallion. Me need a black stallion in my life. Black stallion. Oh girl, I like it, it's your lowest. The way you put it just to rotate, oh. Okay, your body necessary. What do? You go kill person, oh, no. I no go quit. You must give me that body. The way you put it on me. Cause it's spiritual country. For daddy body, cause you wanna with this your body. Come on, for daddy body, cause you wanna with this your body. Oh no, bring it close and balance it up on me. Balance it up. Bring it close and balance it up on me. DJ Bingo. Come on. Súmale mambo pa' que mi gata prenda los motores. Súmale mambo pa' que mi gata prenda los motores. Súmale mambo pa' que mi gata prenda los motores. Que te preparen que lo que viene es pa' que le den. Mamita, yo sé que tú no te me vas a quitar. Lo que me gusta es que tú te dejas llevar.
Well, if I not today, girl, then I must see tomorrow. When you fulfill my fantasy, because you know I give you love is straight like an arrow. When you gonna give it up to me, so back it up there. So pack it up, yeah, cause I wanna be the man that's really gonna up it up and mock it up and slap it up, yeah. So what is up, yeah, you know you got this thing and I'm about to develop and I swell up and double up, yeah. So give me the work, yeah, cause if you don't give it up, the blue balls are erupt, yeah. So rev it up, there, girl, go and try your luck, yeah. Cause when you step it up, you know me, have to measure up, yeah. Fuck you looking at me, I girl, me say you want me. When you gonna give it up to me, because your body enticing me, making me horny. When you gonna give it up to me, well, if I not today, girl, then I must see tomorrow. When you fulfill my fantasy, because you know I give you love is straight like an arrow. When you gonna give it up to me, hey pretty girl, so me love to see you walk. And I habla English, but just listen when me a talk. It's a one up from me yard, woman you got me caught. You ever in my thoughts and I left me in the dark. In the first place, girl, that's where you belong. So just let me flip the switch, woman, I can turn it on. And give the passion from dusk till dawn. Tell me if you want it, fig one, my girl. So from you looking at me, I girl, me say you want me. When you gonna give it up to me, because your body enticing me, making me horny. When you gonna give it up to me, when you gonna do that, girl, then I want it tomorrow. When you fulfill my fantasy, because I'm gonna hold it straight like a The Juice. It is 25 minutes to the top of the hour right here on Juice Wave Radio, the number one online radio station. Always remember to tell a friend to keep it locked right here on Juice Wave Radio, because right here we guarantee you nothing but good vibes, good music and positivity through the morning. Especially maze ukianza siku na sisi. Right here on the Breakfast Club, we give you everything and anything that pertains good content, good music and good vibes. Where else, bro? Sasa maze, you know, because Jill is not around, mimi mpaka nichokoze madem. Kila show mpaka nichokoze madem. You know, it's a norm for me. Till the day that Jill will come back, naanze kutetea madem. So today, nataka kuambia hivi wasichana, all the ladies who are listening to me right now, at this very moment, I want to tell you that men are not poverty eradication plans. Very good. Sometime back, nimesema hapa hivi, ati if you're a man, tafuta demonyana fikia mfuko yako. Now ladies are taking advantage of this. Nimepigiwa manduru huko na wanaume wanasema mimi nilichoma. Nilichoma sasa mfuko inaumia. Okay? I want to tell the ladies this. Men are not poverty eradication plans. So unajua saa hii, you know, women want a lot of things. Very true, bro. You want money for your nails. Wewe mwenyewe hawezi lipia makucha zako, nataka mimi nikulipie. You want money to go to the salon. You yourself cannot take care of your own hair. Mimi nywele yangu naenda kinyozi pale napiga shave 50 ikienda sana so. And apparently Wams, people usually say support your habits. Unajua kuna hii enye inaendanisha unyo kwa unyo nayo. True, inaitwa unafaa kuwa able kufinance your lifestyle. True. Usione sijui ati mwenzako hapo Coco Chanel pale amebeba mgongoni ama amebeba kwa mabega, unaenda unapatia boyfriend mwingine pale pressure, nunulie Coco Chanel. Let me tell you. Boyfriend anafanya kazi mjengo, unamwambia kununulia Coco Chanel. Are you being rational in any sense? You know, again, I take back my words. Sometime bike pia nimesema hapa TV atikawe ni dem na boy ameoffer kukutake out for drinks. Ati itisha Hennessy nini. If you yourself cannot afford that Hennessy, then don't expect me to pay for it. Utaosha vyombo. Ai, utaacha viatu. Maglasi utaosha. Utaenda kwenu mgutupu. You know, you want all this, you want this flashy lifestyle, yet you yourself can't keep up. Your dad can't keep up. Bro. You want me as a campus comrade who's surviving on chapo beans daily.
to afford that lifestyle. Ati ni kulipie makuta 4,000 ni nusu ya rent ya bedsitter pale Kahawa. Let me tell you something, Wams and Kev. Unajua ule msichana atajipamba, atapiga pale kucha nini. Alafu bro, wewe ndo umemfinance, si ndio? Yeah. Alafu yeye mwenyewe hawezi jifinance, hawezi jifanyia kucha hivyo. Tuseme let's just use this as a case scenario. Hawezi jifinance, wewe ndo umemfinance. True. Alafu ataenda na hata acknowledge hata ulifinance kwa marafiki wake. Hawezi. Atasema niendo alifanya mambo yake. Pale unajua mimi I always expect your nails are looking fly. Your hair wig 40,000. You look gorgeous. Mwah. You look like a darling. Painting 10 out of 10. Lakini pale kwa caption expect to send nails by Gideon_Wams my boyfriend. CC. Unaeka hapo hivyo nails by CC. KICC nail parlor. Very important. CC. Ai wacha nikushow. Bro. Wacha nikwambie. Kuna boys alikuja kanililia weekend. Nasema mazee mimi naona ni kama sitawezana na wanawake. Nikamuuliza wewe sasa. Wewe ni kijana mdogo na hujaanza. Umeshakufa. Kwa nini? Unajua aliniambia there was some show alikuwa anasikiza. Alafu unajua sasa hii kuna a lot of shows zenye zina happen YouTube. Very true. Currently sasa hii kuna sijui show by Aziad. Sijui kama angalia shoe game by Aziad. Basi sasa unajua boys I think udem alikuwa influenced kidogo. Sasa unajua huyu Aziad anaenda angalia shoe game ya hao wase wakina maceleb kina real kina kali. So, unapata msia amepanga nini karibu wardrobe mzima ya viatu. Unaona? Na boys wake na unajua boys wake ana survive. Lakini mimi inspiration yangu ni Kingori. Kingori alinunua akona kiatu moja. True story. Kiatu moja. Hii kiatu moja. Na unajua hiyo kiatu moja inachekesha watu na analipa pesa mingi. Si ndio? Uende dead. Si nyanga zingine zinagonga kifua ndogo. Alafu kwanza naona hapa Brookies. I want to talk to you Brookies Rachel this morning. Anasema if you are broke you have no business dating. Wams wewe ni mtiaji. Kuna. And Rachel, I want to retaliate the same. If you are broke, you have no business dating me. I cannot date a broke woman. Let me tell you, Wams. Let me tell you something. Cannot, you know, as a lady, if you can work, kama hawezi afford Hennessy wewe mwenyewe. Yes. Don't expect me to afford it. Yes. If you can't afford kuchora nails zako, don't expect me to pay up for you. Very true. Hawezi jieka unataka nikuweke. Wewe ni mtoto. And let me tell you something. Bro, hamna pesa. Unajua kuna hii scenario ingine whereby there are ladies out there who believe in building a foundation and building not a foundation rather, or building an empire rather. True. And I believe that kuna kale ka foundation yenye ata set pale, unaona? Yeah. Akisha set ile foundation na ule jamaa kutoka Hustler Nation pale. Yeah. Ule jamaa akuwe kingman, akuwe kingdom pale, apate ile do, ashike mchuzi vizuri. Yeah. Unapata? Alafu amspoil. Unajua ile si shida. Alikuwa na wewe ukiwa during your hustling years. Na alistand the fact that ulikuwa si ati ulikuwa broke, ulikuwa hustler. Ulikuwa unatafuta, unaona? Yeah. Na alikuwa na wewe pale hata kama hungeweza kumpakia inaitwa aje makucha. Hizo acrylics nilikuwa tuna afford cutex. Unaona? Ulikuwa tuna afford cutex bro. True. Yeah? Au kwa hata una afford stick-on sijui nini. Na bado she stood around. And you know I hear some ladies wanasemanga ati sasa hiyo time yenye umesota alafu upate do, sasa ndo tunajua your type. Bro, I like to agree with those men. I'll agree with those men. Okay. Unajua, let me tell you. You date what is in your pocket? Mimi nilikuwa nimesota, si ndio? Okay, I pursued a lady who was yani type yangu but alinikataa juu sina pesa. So niko na pesa naendea type yangu, niko na makosa. Bro. I'm just going for my type. Hakuna makosa hata kidogo. Hakuna makosa. And you know the only thing that these ladies alikubali kuchukua ile hata nikwambie yako time yenye ulikuwa chini. These ladies unakubali tu matokeo. These ladies feel entitled. Reason being Kevo. Hata nikwambie hivi, Kevo na Vizi. True story. Ladies feel entitled to your success because they were patient with you. I was the one who was going to the studio to create those songs. I was the one spending sleepless nights grinding. Then you want to come here and tell me ati nilikujenga from nothing. Did you write the songs I wrote?
Bro alikuwa anakupikia. Ulikuwa unatembea kutoka Roysambu hadi Tao. Alikuwa anakupikia. Nikaenda kutamak. Were you there? Alikuwa anakupikia. Were you the one walking? Alikuwa anakupikia chai ukifika kwa nyumba. Kwani siwezi jipikia chai? Bro, sio I can't cook. I can't boil simple water and borrow my neighbor sugar. Hawezi jipikia uji. Lakini sasa acha nikwambie. Sasa ndio kwa sababu nilikwambia kuna sahi kansa zingine zitawapiga, zinapiga tu press up sahi. Zinapiga tu press up. Kansa zitawapiga, kansa. Shoot. Na naona kwanza hata kuna wengine wali invent jana. Kansa ya makalio. Let me tell you, unajua Kevo hapa. Kevo leo asubuhi anaongea kama ambassador wa dhambi. Na naona hapa watukaa kina Saranjeri wanakusaid. Ati Rachel louder please. Anyonge tu please. She's begging me to do that thing. That thing. But let me tell you, if you are a lady and you're listening to me this morning, men are not poverty eradication plans. Tafuta pesa yako bana. As at now, maybe at a personal level, I cannot date a lady who brings nothing to the table except stiach. I can get stiach from anybody. Hata eri nikena arimis. Rachel. Rachel usisikize hiyo ujiga. Wewe kubali tu mimi niko hapa. I am here. I am your darling. Umesikia? This is just proving, cementing the point that I've said. Kevo amekuja hapa kama ambassador wa dhambi. If you're a lady and you're listening to me this morning, I want to tell you, men are not poverty eradication schemes. Go out there, look for your chums. And Noms, I'd like to back you up on this. You know, me, I was raised by a very, 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 very bright woman. Yeah. And the lady herself. Yeah. She raised 3 children, or rather raised 2, alafu ule mmoja akakuja baadaye. True. Na sisi wawili, I have that big sister. And the way we were raised, and the way, or rather the way she was raised, alikuwa raised kukuwa a very independent woman. Ule msichana bro, anapiga mboka bro. Anatafuta ile do, akulangi ya mwanaume ati atijua ati nimekosa ati bro, akona pesa yake, akikosa yeye anajipeleka, anajieka sawa. If you don't love yourself, usipojipenda, una expect aje mwanaume akupende? Kazi jilipia rent, mbona nikulipia rent? Ni time ya corona madem ndo alikuwa na hama sana. Because sasa Ponyo amesema mimi niko na family nataka kufanya shopping. Funding inaenda chini. Bala. Pale non-governmental organization aka Ponyo ana cut your donor funds. Pale kidogo nasikia Slay Queen anakuja na kuzia fridge 4000. Lakini nyinyi ni mko na romba 4000. So I'm talking to the Brookies, the kina Rachel, the kina Saranjeri. As a man, I am not your exit plan from poverty. Tafuta kazi, wacha mchezo bana. This is the Juice of Radio, the #1 online radio station, and this is the Breakfast Club with the voice of choice, the married bachelor himself. For the ladies out there, you can call me Wams, but for the men, Wamalwa is the name, alongside the mashup king, DJ Vizi. Kevo? Yani nimechoka na kenye mmesema sahi. Hii kitu yenye hii agenda yenye mnasukuma hapa. Unajua ni mimi nimekataa. Unajua ni mimi nimekubali sisi watakula fare yangu kabisa. Kuanzia leo wote wanataka fare Rachel. Ndani ya hiyo bro. Mams, unajua pesa iko hapo. Kodi iko hapo mbele. Tulikuwa tunaambia the other day we were just talking about people getting fat. Sio watu kunona. Kevo atakonda hapa bana. Kevo atakonda. Hii kitambi yako nayo itakata bana. When you are channeling your money to a lot of women, hauna pesa ya kujitibu. Sasa hapa unajua tumekasirisha Rachel. This morning Rachel is touched and pissed by what we are saying about we not being the poverty eradication plan for women. Anasema hapa hata Bible inasema man should provide. So sio mimi. A man should provide to the woman he is married to. I beg to differ with her. Bible hata najua hiyo verse. Bible inasema a man who does not provide for the family is worse than a non-believer. For the family. Family. Na nimequote family. You cannot be my side dish and expect me to provide. Provide what except from stiach? That's the only thing I can provide. Mimi naye nawaambia tu sahi mtaendelea kunyonga. Na unajua sahi kuna ngeusa amesikia mimi na visit tunaongea nasema these are wise men. These are wise men. Pale DM nimeanza kusikia simu ina vibrate sana, sijui shida ni gani.
uko. The phone is off the hook. Brian Mutuku, shout out to you. Uliza huu Brook na uliza pia hapa Kevo. Unasomanga version gani ya Bible? Saranjeria kon ndani. Brook is ndani nyinyi ndio watu wangu. Mimi nimekubali, nimelala nje hata mnakujua, sio? So ladies and gentlemen, we want to go on a very, very short music break. And when we come back, we will wind up the show on a very, very high note. Nataka atuteze tu ngoma kidogo tu alafu sasa turudi. Closing remark alafu tukafunge. Wacha tuende Baghdad 1965. Tupeleke. Tulipue. Osama. Safi. No! Well, it is Red Rat, and guess what? Now, we got the man them called. We are the Juice. Girls, them number one DJ show. You can know. Get the bam go out the door. Oh no. Get the bam go out the door. That girl, Shelly, and that girl, Shelly, and that girl. Oh no. That girl, Shelly, and she go like she nice enough. One back a man, that girl, Shelly, and bleach at night time and on the bed to sleep on. Oh no. Well, it is Red Rat, and guess what? Now for me got the man them called Cut Killer, cause I got the girls them chiller. Number one DJ show, you fi know. Get the bam go out the door. Oh no. Get the bam go out the door. That girl, Shelly, and that girl, Shelly, and that girl. Oh no. That girl, Shelly, and she go like she nice enough. One back a man, that girl, Shelly, and bleach at night time and on the bed to sleep on. Oh no. Niseme nitumie ulimi mama teka umeme wewe ndio useme niseme mtuna mini ume mistari mwanaume Red Bull ndume I got a lot of cash baby you gotta do me talk dirty to me act like you know me act like you shoot the gun and kill for me I saw you just as soon as you saw me smoking a peck wetter than paint tufanye sex mannerless, granny colorless. Nataka kwenda down, your highness. Fast and dress, niku caress, or niku replace. Staki stress, staki interviews, no press. Nasema iwe tight baby, cashew lace. Wacha kunitania. Unataka kunifanyia. You don't wanna be better, I wanna be. Dolce & Gabbana. Yeah, she looks into my eyes and she seeing designer. Yeah, Dolce & Gabbana. Got me going banana. Yeah, pass me the coke, pass me the joke, pass me the thing where they make me go. Pass me the code, they make me slow. Pass me the code. When I look into your eyes, all I see is your waist. Take it. No, you wanna see me naked. I wanna be a baby. Spinning in his red just like he came from Maytag. Rocket with it on the brown like. Tryna get like this, I can't be around you. I'm too little to dim down a notch. Cause I can into things that I'm gon' do. Wow, thoughts. Wow. When I'm with you, all I get is wild thoughts. Wow. When I'm with you, all I get is wild thoughts.
tagging. You know this cookie's for the bag. Kitty, kitty, baby, get her things to rest. Cause you done beat it like the 68 Jets. Another one. Another one. Another one. Another We one. are the juice. We are the juice. I don't know if you could take it. So ladies and gentlemen, as usual mnajua napenda kufunga show nikiwa mhenga pale. So wahenga na waenguzi hawakutupaka mafuta kwenye vidole za mguu. Ama nilikuwa wapi Kevo? Unajua mguu ni kubwa bana. Sijui wangeanzia kwa mapaja ama magoti. Bro, nimekwambia umekuja kama ambassador wa dhambi asubuhi. Asubuhi na hii baridi lakini dhambi unaendeleza studio. Unajua swali nafaa kuuliza. Wanaume wanafaa kujipaka mafuta wapi mpaka wapi? Si place inaonekana. Place inaonekana. Alafu umeshaenda kwa hosi. Hosi hii madaktari huko. Alafu upate daktari hapo Atieno, nurse. My friend, nakwambia wewe. Teremsha. Ati nikudunge sindano. Kwanza na kuslamu. Jinga wewe. Jipake mafuta kwanza huko juu. You know that's the most. Wewe alafu tena shida. Lakini ladies and gents, your story ya mafuta tutaendelea siku nyingine. For right now, I want us to close the show. So ladies and gentlemen, this has been the Breakfast Club right here on Juice Wave Radio, the #1 online radio station. Always remember to tell a friend to keep it locked right here on Juice Wave Radio. And you can also remember to follow us on our social media platforms at Juice Wave Radio on Twitter, Instagram and Facebook. Usijieke hii content. Hakuna haja mazee kila day tuna update playlist yako. Watu wanakuuliza unatoa wapi mangori na utaki kuwapatia direction. Hapo ndani. Waambie DJ Vizi yako pale kwa Dex pale Juice Wave anafanya mambo yake all day any day. And also for the ladies, especially the ladies right here, you can follow me on Instagram at Gideon_Wams. You can shoot your shot pale DM. Tutajaribu kuona kama tunaweza nini so long as simu yangu haiandoliwi na madam. Pale Facebook, I wanted to have a cool name, so it's Gideon Khalif on Facebook, and on Twitter it's Gideon_Wamalo. DJ Vizi wakupata wapi bro? You can find me on Instagram at DJ Vizi, and then your Vizi kona _Y. Alafu you can find me on Twitter at DJ VZKE. Alafu pale Facebook ni majina kitambulisho, yani Elvis Otieno, kijana kutoka Pacho. Anyway, follow me, ruka kwa DM pia ukitaka, ukatazwi. Tutasonga tu na idhaa pia, lakini mjue pia mazee kuna kale kama mama pale. Kevo Bazu. Mimi mnaweza nipata pale kwa Insta. Hakuna kitu ninafanyanga kwa Insta. Hakuna kitu kudanganya. Facebook pale ndani ni me Gunkev, me MEEH. Gun ni GOONE. Alafu Keva. Ukislide pale, ukifollow najua venye nitakupata. Si unajua tu unaingia pale. Ambassador wa dhambi amenena. Hapana, mimi sijasema me Gunkev, yani Chinese man. Uone hata hizo dingelos. Ukiingia pale kushoot shot unaanza na konichwa. Chungingi. Tonting tango. Tunafaa kusema ni hao ama ni hao. Unajua nimesoma Japanese na French na French, German na nini? Masmuthi wa Bible ni sawa. Mzee wa lingo. Wams, tell the guys where they can find us on our social media platforms. So pale once again it's at Juice Wave Radio on Twitter, Instagram and Facebook. Pale YouTube pia tunasumbua sana na tunataka pia utusumbue. So remember to subscribe pale channel yetu at Juice Wave Radio Kenya pale YouTube. Like, share, comment each and every time. I'm telling you there are amazing content. Hata sasa tukitoka studio kuna show fulani inakuja kusumbua mbaya. So keep it locked right here on Juice Wave Radio. But right about now we have come to the end of the show. Wams. Mazel, mimi niko na methali hapa. Funga. Nataka iende kila mtu. Hata kondoo inajua yeye ni mjinga. Sana. Umesikia? Hata kondoo anajua yeye ni mjinga. Tumefunga show na hiyo quote. DJ Vizi. Tufunge show. Back. Another one. We the best music. DJ Khaled. I don't know if you could take it. No, you wanna see me naked. I wanna be a baby. Spinning in his red just like he came from Maytag.
Rocket with it on the ground again. When I get like this, I can't be around you. I'm too little to dim down a notch. Cause I can into things that I'm gon' do. Wow, wow, wow. Wow, 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 thoughts. Wow, wow, wow. When I'm with you, all I get is wild thoughts. Wow, wow, wow. When I'm with you, all I get is wild thoughts. Let's go. I hope you know I'm for the taking. You know this cookie's for the bag. Kitty, kitty, baby, get her things to rest. Cause you done beat it like the 68 Jets. Diamonds are nothing when I'm rockin' with you. Diamonds are nothing when I'm shining with you. Just keep it white and black as if I'm your sister. I'm too hip to hop around, tryna hit with you. I know I get wow, wow, wow. Wow,